Так, YouTube, по-моему, пошел, YouTube пошел. Twitch тоже идет нормально вроде как. Че, 8К битрейт хватает? Сейчас чекнем. Чекнем. Должно хватать. Должно хватать. Сейчас экран размучу. Так. Ага. Ну, типа нормально, думаю. На ютубе завелась хорошо. Чё, как на Твиче делаем? Ну, вообще, кстати, тоже было бы неплохо, если честно. Тоже было бы неплохо, если честно. Не понял. Тоже было бы неплохо, если честно. Ну да, вот. Не понял. Тоже было бы неплохо, если честно. Ну да, вот. Не понял. 700 Тоже было бы неплохо, если честно. FPS, конечно. 700 Тоже было бы неплохо, если честно. FPS так себе, но... Окей. Так. Фу. Долго же я тут копошился. Так, сейчас я через тебя запущу блендер. Ой. У меня VLC должно было сохраниться в теории тайминг, где я закончу. If you want to learn how to make Minecraft animations like these, then you've come to the right place. Hello, and we have an iPad, you can click on this button and then edit this and save preferences, but autosave preferences is enabled. Здесь пока основы говорят, типа, поэтому... Так вот. Не знаю, в моментах, возможно, музыку буду включать. Так, идет отлично, все, кайф, 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 кайф. Конечно, печально, что типа 720p. Кстати, на ютубе 1080. Ну, это хорошо. Значит, только Twitch немножко это... покукует. Так, победа реально. Сейчас я тут кое-что сделал. Чуть-чуть повисите. Надо будет сцену сделать для таких, да, этих... все, язык отсутствует. Ща. Так, а вот тебя забили на Shift. Плюс это. Все, кайф. Теперь я могу на здесь что скрывать экран. Так. Все уже, конечно, спят. Наверное, из тех, кто мог бы зайти. Ну ладно. Сейчас я тут типа кое-что почекаю все. Чекнул. Предлагаю все начинать. Так. Здесь он типа, по-моему, кратко по кейбингу. On Shift tilde, I'm going to be able to fly, but like I told you, I want to change it to Shift F, and that's pretty easy to do from the preferences. So I'm going to go back to preferences, click on name, make sure you're in name, and this navigation that I just showed you is called fly. So click on fly, type fly like this, and then you can see we have 3D view navigation, walk/fly. I can click on this and then click on Shift F, and then set this to Shift F because I'm pretty used to using Shift F. Now I can click this and save preferences, but autosave preferences is enabled. Again, if I minimize this, now if I go to 3D view, I can click on Shift F. Давай чекнем. Ой, фу.
Настрадаться тут, конечно, да. По итогу нужно было просто роутер передернуть, но ничего страшного. Да, банешь. Банешка. Короче, что я предлагаю пока делать? Пока плюс-минус повторять за этим челом. Вот. Но если вкратце, надо будет, типа, реализовать эту лабораторию кровавой надежды. Лабораторию последней надежды, лабораторию кровавой надежды. Типа, это же, по моему лору, одна и та же лаборатория, типа. Просто в различные промежутки времени. Так, где это? Путь к файлу, вот. Навигация, вот раскладка, по-моему, да? Сейчас он 3D вид. Просмотр навигации, полет. Че, реально, что ли, не видит? У него главное видит, у меня... вот оно. Вот. Вот это вот он. Типа, здесь shift этот. Он на shift F. На shift F там, по-моему, что-то другое забинжено. Я же уже, типа, работал. Я не думаю, что это что-то прям серьезное. Ну, давайте забиндим на... У меня на Shift Z как будто бы что-то забинжено, по-моему. Ну, давай Shift Z, ладно, пофиг. Че, ничего не сработало? Ну, значит, не забинжено. Я считаю так, да? Есть одно но. Не, все, окей. Ну, понял. Давай дальше. And then set this to Shift F because I'm pretty used to using Shift F. Now I can click this and save preferences, but autosave preferences is enabled. Again, if I minimize this, now if I go to 3D view, I can click on Shift F, and now I'm going to be able to fly like so. So make sure you enable this from the preferences, click on walk fly, and then enable Shift F. One more thing I like to do is stay in a name and then search for frame selected. Now you can see in 3D view right here. I know it's a bunch of settings, might feel overwhelming, but if you go to 3D view, click on frame selected, and then click on this numpad period. Instead of numpad period, I want to set this to F. So let me show you. Since I have a numpad, I'm going to show you what it does. So for example, let's say I'm all the way over here working on my scene, and I want to select the camera and orbit and rotate it around the camera to work on it. I cannot do that right now, and it's pretty uncomfortable. So I can press on numpad period, and now it's going to jump me in front of the camera, and I'm going to be able to rotate it around the camera. Similarly to the cube, I can do the same thing. Numpad period, rotate, point light, numpad. Вот по поводу этого я, кстати, не знал. Знаете, типа, прям самые-самые основы блендера знал. Типа, прям вообще основы основ. Period, and then Не то чтобы основы основ, а скорее вообще там самые азы. Там даже кейбиндингов никаких, типа, я не знал. Вот так вот. Так, если так я сделал. Ну нет, все равно на стриме типа будет двоиться. Печально. Хорошо, ну просто я у себя типа на видосе. На Твиче. Ой, на Твиче, на. Все. Поплыл. Короче,
у себя на девблоге я так делал, мне прикольно было себя слышать, типа. Вовремя можно тише начать говорить, вовремя громче и так далее, и так далее. Окей. Rotate. But I like to set this shortcut instead of numpad period to F. So again, I'm going to go back to the preferences, click on frame selected, go to 3D view, then click this and then click on F. And now F is going to be set as my shortcut. So if I minimize this and if I click on F, I'm going to be able to rotate around objects. You can also select a lot of objects and then press on F. And then it's going to select like the average point between these objects. Можно легко левой рукой задеть. А у меня, типа, я привык основные такие биндинги, вот опять же, тут же под OBS-ку биндинги я, если что, на мышку прикину на две кнопки, и мне легче, типа, левую руку также задействовать, просто вот все. And you're going to be able to rotate around them. One thing to keep in mind is if you're doing 3D modeling, now you don't have to follow along with this, but if I press on F, for example, it's going to fill like the faces and do weird stuff with this. So if you're 3D modeling a lot, then I recommend you don't set it to F and then keep it as numpad period. But since I'm animating most of the time and barely modeling, I'm going to be able to select this and then keep this at F. So for now, that's pretty much it about the preferences. I can close this, make sure to save this, but again, autosave is enabled, and then turn off the preferences. Now let me show you how to create and delete objects inside your Blender. Like I told you, deleting objects is pretty easy. You can either click on the delete key or press on X and then delete. Now if I want to create a new cube, I can either go here in this menu and then click on add, and then we have a bunch of settings here. I can press on mesh and then add a cube from this list like this. Or alternatively, the shortcut is Shift A, and I recommend you get used to shortcuts. Right now, it might feel overwhelming, but you're going to get used to them pretty quickly. So, shortcut is Shift A to add. Now I'm going to press on Mesh and then bring the cube like so. If I want to create a new object, I can press on Shift, Mesh, and then let's, for example, create a UV sphere. And I don't see the UV sphere right now because it's stuck inside the cube, so I'm going to press on G and then move it outwards like this. Whenever you create an object, it's automatically selected. For example, if I create a cone, it's automatically selected. So I'm going to be able to press on G and then move it out like this. Now, when you press on Shift A, this menu might feel overwhelming because you see a lot of stuff here. But don't worry, all you have to know right now is these three: mesh, light, and then camera. That's it. We're going to learn all of those as we go on, but you're going to have to concern yourself with all of these. And this is a good time to tell you about the Pareto principle or the 80-20 rule, which means that if you learn Blender's 20% of the features, you're going to be able to create 80% of the stuff. Or if you're learning something new, then 80% of the results come from the 20% of the efforts. And Pareto principle is applied to a lot of other stuff, and you can look into it after this video. So my point is that you don't have to learn everything about Blender. I've been using Blender for many, many years, and I still don't know some stuff, and that's okay because it's not necessary to use. And if I don't know anything, I will learn it step by step. Now, I told you how to add the objects, but let's say I want to add a camera. Let's say we have no camera in the scene. It's pretty easy to do. I can click on Shift A, then click on camera, and now it's going to spawn it right inside the cube. So again, new objects are selected, so I'm going to press on G and then move it out like this. Now I'm going to press on numpad 0 to enter the camera view, or if you don't have a numpad, you can click on this button and then enter the camera view like so. Then click on Shift F and then place your camera wherever you want. So WASD, Q and E, and let's say I want to take a screenshot of these or take a picture of these. I'm going to place it right around here, and that's pretty much it. Now, if you're working on an animation, there might be some cases where you want to hide your object. For example, let's say this is my character, and I'm animating my character like so, and this cube is distracting. I can press on H, and it's going to be permanently hidden. And if I want to unhide my object, I can press on Alt H, and now it's going to unhide. So again, H for hide, Alt H for unhide, and that's pretty much it. And now this is a great time to teach you a bit about the outliner and organization. H for hide, Alt H for unhide. Okay. So if I go to the site, it shows me everything I have seen in the text and icon format. So for example, I have a camera, and if I select the camera, it's going to be highlighted here as well. If I select the cone, it's going to be highlighted here. Same for the cube, sphere, and also the light like this. Similarly, I can select an object from here, and it's going to be selected in a 3D viewport as well. So let's say I'm working here and I'm lost and I want to find my camera or a cube. I can press on cube, for example. And now I'm going to go here and I press on F.
Now it's going to be able to frame select and then orbit around the cube. So that's pretty useful when you're working on large scenes. One more thing I should tell you is that this eye icon determines what you see and don't see in the viewport, and this camera icon determines what you see and don't see in the final render. So let's say I'm working and I press on H on my cube. You can see it's hidden and the eye icon just disappeared, which means that I don't see the cube in the viewport. But if I render the final animation from the camera and this is enabled, it's going to be visible inside the camera. But if I disable this, then the cube won't be visible in the final animation as well. So be sure to keep that in mind when you're animating. Now I'm just going to press on H, Alt H, or similarly I can use this eye icon. So click here again, and then make the cube appear or disappear and do whatever I want basically. Now this outliner can be organized and customized way more. So we're going to go through that when we're going to import the scene and organize stuff. So I'm not going to overwhelm you with the stuff for now, and you can just leave this as default as it is right now. But to keep this as simple as possible, you can think of this collection as your folders inside your PC where you can drag and drop different assets and organize them. But we're going to go through them in the lighting segment, so don't worry about it for now. And now before we move on, I'm going to tell you a bit about the render settings. So if you remember, we want to edit preferences, system, and then adjusted the GPU settings. I enabled optics. Now if you go to the render properties, which is this either TV or microwave button, I still don't know what this is. If I click here, you can see I have a bunch of settings from here. Now, default render engine is set to Eevee. And we have, if I click on Eevee, we have Eevee, Workbench, and Cycles. Workbench is not used for final renders. So I want you to pay attention to Eevee and Cycles. Cycles is basically the real-time ray tracing engine where you can create realistic, high-quality stuff. And Eevee is real-time fast render engine, which is not as accurate or realistic as Cycles, but it can still give you pretty good results and render scenes a lot faster. But for this tutorial, I want to use Cycles and show you how to get beautiful scenes done with Cycles. But you can absolutely get amazing results with Eevee and change a bunch of settings. And I recommend search for some Eevee tutorials if you want to learn how to. Так, наверное, чуть-чуть перевести здесь надо. Короче, он говорит о том, что, короче, сначала вы должны выбрать в настройках, вот, где он там показывал, да? Ну, что я уже сделал. Забыл, где настройки находятся. Система, типа, и вот устройство рендера Cycles. У меня также оптик стоит, то есть для более старых видюх NVIDIA CUDA для AMD HIP. В Анапе я не помню для кого. Правда. Вот. И говорит, что вот теперь вот вы в рендере, в настройке рендеров можете типа выбрать движок, да, вот здесь вот этот вот Eevee, либо Cycles. Workbench типа, ну, не используется, он такой плохой, ни туда, ни сюда. Eevee это более быстрый движок, а Cycles это гораздо более медленный. Да, но с трассировкой лучей в реальном времени. Ну, типа, более крутой. Он делает гораздо более красивую картинку и все такое. Типа, и говорит, что пока что мы будем на Иве, но потом я вам покажу, типа, как это будет выглядеть на Cycles, чтобы вы понимали, насколько, типа, хорош может быть блендер. Грубо говоря. This works. So I'm going to click this and then switch this to Cycles. Now once I click on Cycles, I have a device option. Make sure you select the device and then click on GPU compute. If you don't see this, it means that you didn't enable GPU from the preferences or you don't have a GPU inside your PC. If that's the case and you feel like То есть вот как раз таки вот, если выбрать Cycles, устройство CPU или GPU, ну, вот у меня GPU есть. Он говорит о том, что, типа, если у вас тут нет GPU, либо у вас нету графической видеокарты, либо вы не выбрали в настройки. your PC is weak, then I highly recommend you switch to E. А CPU рендерит вообще медленно, типа это... Ну, здесь он, по-моему, об этом не говорит, да, это просто так вскользь говорить. Ну, короче, я знаю, я типа шарю, я смотрел чего, который рендерил, он там пришел нам до видеокарту. Таким благим матом матерился. В попытке, типа, зарендерить, он все время на NVIDIA сидел, а потом ему на AMD, и по итогу у него по какой-то причине в Cycles здесь видюха не выбиралась, либо рендерилась медленно, чуть позже оказалось, что у него типа в настройках
блендер определился как игра, и типа видюха дорисовывал кадры в нем. Ну, то есть, там вообще, короче, мем был. Но опять же, это проблема настройки, типа, не сказать, что прям проблема видеокарты самой, но вот так вот там. То есть, если кому интересно, канал называется Стилфорги, да. Он типа начал снимать своп по Linux, как он сам это называет, и по МД видеокартам. А вообще Чилл из Чумэн снимает. Да, это же в курсе. Eevee and then follow along with Eevee because you're going to be able to render scenes a lot faster and don't stress your computer. But if you're able, switch to cycles, enable GPU, and that's it. One thing I also recommend you change is we have a bunch of settings, but don't worry about them for now. Go to the viewport. Under viewport, we have max samples. Take this and then type 10, for example, because 1024 is a lot of samples. We don't need them. Basically, samples determine the quality of the image and the noisiness of the image. So the more samples you have, the less noisy and cleaner your image looks. Then you go to the render settings. So this is what we will see inside the viewport, 10 samples, and then go to render settings. And for the final render, we can, for example, keep the samples at 50 for now. And that's pretty much it. So that's all I want you to change from the render properties. And now under the render properties, we have the output properties. On the output, we have the resolution, we have the FPS, frame rate, and we also have the output properties, which we're going to cover once we move to rendering. But don't worry about it for now. So what I want to do is go to frame rate and change this to your desired frame rate. So for YouTube videos and for 3D Minecraft animations, a good frame rate is 30 FPS. So I'm going to click this and then switch to 30. Now, you can also use 24, which is used mostly for films, but you can definitely use 24 as well. You can also use 60, but it's going to take a lot of time to render and you're going to need to render a lot more frames. So I think the sweet spot is 30 FPS, which I also use for many, many years. So I'm going to click this, switch to 30 FPS, and I leave this as it is. I'm also going to take the call. Пока я, кстати, не знаю, есть ли разница в формате файлов. Ну, посмотрим. Скорее всего, нет. A lot more frames. So I think the sweet spot is 30 FPS, which I also use for many, many years. So I'm going to click this, switch to 30 FPS, and I leave this as it is. I'm also going to take the cone and the sphere and then delete them. I'm also going to move my camera closer to the point light. And I'm trying to rearrange the objects as they were when I opened Blender. So I'm using G to move these and I place them like so. And the last thing I recommend you change is go to this timeline. And then if I hover over this edge, I'm going to get these two arrows. If I click and hold and then move this up, I'm going to be able to slightly extend the timeline. And I like to have it somewhere over here. And also I want to start my animation from frame 0, not frame 1. So I have this start, end, and then step, which is like same thing here. We have frame range, frame start, frame end, and frame step. Step means on which frame we are on currently, but we're going to cover that in the animation episode. For now, what I want you to change is the start frame. So click on this arrow to move it on the left side, or you can also click here and type 0 and then press enter to confirm, or press anywhere on the screen, left click on the screen to confirm. And also I want to move this timeline playhead to 0 as well. So I'm going to click this,
move this to 0, and that's pretty much it. So we adjusted the timeline, the render properties, the output properties, and the last thing we need to do is if I close Blender, everything is going to be forgotten. So next time I open Blender, I want everything to be saved. So for that, we can go to File on the top left screen, click on Defaults, and then click on Save Startup File, and then click on Overwrite. In my case, in your case, it might be a different menu, but make sure to confirm this. And once we confirm this, whenever we open up Blender, all of our changes will be saved. So that's pretty much it for the first segment of the video. Now feel free to pause this and practice what you learned, but if you're ready to move on to the next segment, then let's continue. In the next segment, we're going to download and organize the necessary Давай с нулевого также начнем, типа, и также, как и он, сделаем файл запуска по умолчанию, где вот только вот тут вот чуть-чуть поближе, по-моему, он ставил, да? Ну, плюс-минус, короче, вот так вот. Еще и тебя вот плюс-минус сюда. Вот. Все, вот так вот, давай. Ну, если что, вручную поменяю потом. Не беда, не беда. Не беда. resources which are going to help us create amazing, beautiful cinematic Minecraft animations. So let's begin. Now I'm going to minimize Blender and go inside my browser and show you different resources which you need to download. So first thing we need to download is the MC Prep add-on, which is going to... MC Prep я уже установил. Сейчас я осталось только это заимпортить в блендере. И сделаю, в принципе, это на ваши глаза, да? Так, MC Prep. Я вижу, что там еще что-то надо будет устанавливать. Я надеюсь, что это MC Prep. Так, только включенная, надо установить с диска. Угу. Все. Он типа устанавливает. Ну, ждем. Все. Все, кайф, 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 кайф. Так, экспортер по умолчанию. Ну вот поэтому он и использовал mainways. Что здесь нужно выбрать, окей? Make our life a lot easier, prep the materials, and import assets pretty easily. So go to this website or click the link in the description, scroll down, and then click on Download MC Prep. And this is going to ask you to save it in any folder you want. So I highly recommend to go to the MC Structure folders, then go to Add-ons, keep them as zipped, and now we can move on to the next resource, which is Mineways. Mineways is going to allow us to export the world from Minecraft game and then import it into Blender. But in my last video, I got a lot of complaints about Mineways. People think that it's unsafe. So because of that, I'm also going to tell you how to use JMC to OBJ. But first, I'm going to go to the Mineways website, and you can click this to download this for Windows, or you can click here to download for the Mac, and click here to download for the Linux, which have different instructions. So I'm going to click on Download for Windows. Ну, я буду юзать mainways. Да, что первое попалось, то и буду юзать. Ну, пока что я все-таки новичок, да? Тогда прямо сейчас будем, наверное, строить типа карту, на которой будет происходить все зарады. Ёпта, 16 килобайт, опять 16 килобайт был гребаный. Так, окей, ты откуда скачиваешься? Охренеть, там дождь пошел. realtimerendering.com. Ай, твою-то дивизию. Ой, порой как это задабывает все, честно. Магическим образом починилось, да? Окей, интересно, нужно ли типа прямо сейчас, или он покажет что-то вот такое быстренькое, что как куда? Может быть, кстати, после блендера с ним ФД попробовать. Типа просто я хочу найти тот, да, как это сказать,
тот инструмент, на котором мне будет удобнее всего работать. Да, я пока буду в поисках всего наилучшего. Угу. Ой, фух. О. Так это еще и не полностью оно прогрузилось. Вон, ну как. Да. Наверное, все же лучше всего у меня будет блендер. Я же в нем все время всякие эти делал на всякие модельки. И что-то в нем я знаю. Оно объективно, да. Кстати, прикольная штука. Стекла бы поменять типа на новую текстуру. Здесь объективно, коль. А так нормально выглядит. Ну, я не знаю, это может быть со старой версии перенесено. Вообще, кстати, MCT Objects тоже можно попробовать, в принципе. Да, никто не мешает. Мгм. Это на лестницу видео, да? Мгм. Здесь просто текстурки у майна старые, да? Го попробуем MCT Objects. Джеймси Objects MB. По-моему, EMC Objects, да? Сейчас. JMC Objects. Окей, окей. JMC Objects, вот он. JMC Object. Сейчас еще раз перечекну. Да, это вот оно есть. Можно даже вот сайтом чекнуть, да, ну да, ну да, это оно и есть. Anyway. Все, zip установился, mainways. Блин, вот здесь он для 1.21.9. Я очень хотел на 26.2 попробовать. Ну, я так понимаю, ни один из этих не умеет, да? 26.2. Угу. Он работает. Понятно. Погоди, а Mindways, что-то я не до конца понял. Mindways, типа, ну он пишет, типа, реал-тайм, тыры-пыры, а это... вот до 26.1 и ранее. Ну, то есть они плюс-минус одни и те же версии. Ну, только это 26.1 еще поддержит. Чисто гипотетически я могу из 26.2, да, юзать. Но только без каких-нибудь там, кого добавили те. В 26.2 кого там добавили-то? По-моему, этих серу. Да, вот без серы. Но, в принципе, у меня там постройка, которая в серии не нуждается банально. Так что можно попробовать. Вообще, самое главное, не забыть, что у меня на диске, сейчас я вот покажу, сколько там осталось. Местом 19 гигабайт. Мне как-то нужно уместиться в эти 19 гигабайт и делать какую-никакую анимашку. Интересная задачка, да? Очень интересная.
Мгм. Погоди, а он саппортит этот призм лаунчер? Может, ему импорт-сеттинги выставить надо, типа, где искать? Я подозреваю, что да. Так, окей, в принципе, то-то мы сделали, да? Давай, дедок, что дальше? But first, I'm going to go to the MyNoise website, and you can click this to download this for Windows, or you can click here to download for the Mac, and click here to download for the Linux, which have different instructions. So I'm going to click on download for Windows, and I like to save this into assets, and then go to maps, and then download it inside maps, because we're going to use it to import and export maps. And nextly, we have James to OBJ. Again, you can go to these websites or just click the link in the description. And once you go to James to OBJ, you're going to be greeted with this screen. Click on download latest release. Then it's going to jump into this GitHub page. Scroll down and then click on the jmc2obj.jar. We need this .jar file. So click and download this. But if you already use MyNoise, then you don't have to download this. I'm going to click here, download, and then again, save this into assets, save this into maps so that we stay organized. And then click on save. And that's pretty much it. Now, the next resource we need is the Boxscape Studios Asset Pack or the Rig Pack. Now, you need to go to this Nari 3U website, make sure you're on this tab, or you can click the link in the description, it will jump you here. Then scroll down, you can read the info if you want, and then scroll down and then click on Download Now, which is going to jump you into the Dropbox file. Once you're here, click on Download, and it's going to ask you to sign in. And once you sign in, make sure to... Он под Cycles. Так, опять же, как-то... Ну, давай, ясно, в принципе, да, они нужны. Nari 3D Boxscape. Какой-то Нарик 3D Boxscape. Окей. Boxscape. У них даже Google зеркало есть. It is the Boxscape Studios Asset Pack or the Rig Pack. Now, you need to go to this Nari 3U website, make sure you're on this tab, or you can click the link in the description, it will jump you here. Then scroll down. You can read the info if you want, and then scroll down and then click on Download Now, which is going to jump you into the Dropbox file. Once you're here, click on Download, and it's going to ask you to sign in. And once you sign in, make sure to download the file and organize it. Then again, go to MC Structured folder, click on Assets, and then we're going to be able to save this inside Assets. I'm going to click on Save, and now it's going to download right inside my folder. And lastly, we're going to need the Minecraft character rig. For that, we have two options. I'm going to be using BPS rig version 4 throughout this tutorial, but you can also use the wood plank rig, which I just released a few months ago, made by Entertainer 007. So first, I'm going to show you how to download the wood plank rig. So you can go to this link, click the link in the description, click on download. Сначала с ригами, а потом вручную будем фигачить. Просто мне не ошибку прикольно риги использовать, уже готовые. Но с другой стороны, с нуля создавать это... С ума сойти можно.
Почему здесь все экзешники? Или это не экзешники? А это бленд файлы. У меня просто нет. Окей. Ой, господи, опять что-то не работает. Ура. Угу. Download now. Then you can enter your email address, your first and last name. It doesn't have to be your actual real last name. And if you want to see the newsletters and updates from me, then you can check on SEDB newsletter, updates and offer via email. But again, you don't have to do that. I'm going to check this for now and then click on download now. Now it's going to take you to this download page and then click on download. And I recommend you save this into the rigs. So again, go to MC structured folders, click on assets, rigs, and then save the wood plank rig right here. But since in this tutorial I'm going to be using the BPS rig version 4, I'm also going to show you how to download it because I have a lot of questions about it in my last tutorial series. So for that, you need to join the Squared Media Discord server. Again, the link for the Squared Media Discord server will be provided in the description. And once you join, make sure to expand the public channels, go to hashtag help and support, and then type /rig help. Like so. Click on enter. And then make sure to choose version 4 like this. You can also choose the Pro rig, which is a new, more advanced rig. But for this tutorial, I'm going to be using the BPS rig version 4. So choose this, click on enter. And now it's going to give me the download link. So select this, click on BPS rig version 4. And then click here and then confirm it so that the rig will start downloading. So once you download this, I have my downloads folder on my left screen. So I'm going to go to the assets, rigs, then take my BPS rig version 4 and drag and drop it right here. So now once we download the files, we need to unzip them. So you only need to keep the MC Prep add-on as zipped. So if I go to add-ons, make sure is for the scale. Now, one more thing I recommend you to do is first
сразу обе возьмем. First, if you're starting out, be sure to use these gizmos as it's pretty easy. But once you go more advanced, then you might find that you're not going to be needing them. So if that's the case, I'm going to show you how to navigate as well a lot quicker using shortcuts. So I'm going to press on this select box to make everything disappear. And I'm going to show you more ways to move around your objects without using these gizmos. So if you notice, Alt-G is for resetting the location, which means that G is for grabbing the object. You can remember G for grab. So if I press on G key, you can see I can take the cube and move it wherever I want. For example, I can place it here, and that's it. Now, if I press on G and then hold, for example, one of the axes, like the Z one, I can press on Z and then move it up and down. I can press on G, Y, move it on the Y axis, and similarly G, X, move it on the X axis, and that's pretty much it. And if I want to clear the location, again, that's Alt G. Now, similar to the rotation, it's pretty easy to remember. G for grab and R to rotate. So if I press on R, I'm going to be able to rotate from my view. Or if I press on any keys, for example, Z. Preemptive prep is left as zipped, but let's unzip the other assets. So I'm going to go to the assets. So first I'm going to unzip the Cycles Minecraft Rig BSS edit. I'm going to right click, click on extract all, click on extract so that it extracts right inside this folder. And once you unzip this, you can delete the zipped file if you want, and then go inside this folder and explore different blend files you have. There's a lot of resources you can explore after this tutorial. Now I'm going to go back to assets again, go to rigs, and then unzip both BPS and wood plank rigs. So first I'm going to right click on the BPS rig and do the same thing, extract all, extract here, and then right click on the wood plank, extract all, and extract here. And that's pretty much it. You can delete the zip files if you want, so click here. Где прокачанная версия? Или это была прокачанная версия? Да, это была прокачанная версия. Окей, я понял. Окей. Что-нибудь придумаем. Нужно их в паф, наверное, добавить.
Где призма лаунчер? Где, куда у меня призма сохраняет-то? Я забыл. Интересно, так он нормально, как бы он поймет? Или мне нужно прям указывать именно типы а-ля versions? О! А, не, ни хрена. Couldn't get most recent jar version. Ага. Я просто банально не хочу скачивать оригинальный лаунчер. Угу. 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 Ну, типа, здесь нет, я так понял, документации по этому тому. Чел, ты серьезно? Окей, ладно, я понял. Вопрос отпали. Ох, ёпт.
Мгм. Вот она, собственно говоря, и документация, да. Так, что я могу сказать? А, Ну, я немного в афиге, честно говоря. Куда я попал? Ну ладно. Here, delete, and then delete. And we're left with the default folders. So if you open these, we have different Blender files for wood plank rig and the BPS rig. You can open them and explore them as well. Ну, это да. Now let's go back to assets again, and then go to maps. And then we have JMC2 which we can directly open, but for MineWays, we need to unzip it. So I'm going to right click on MineWays and unzip this as well. And once it's unzipped, I'm going to be able to delete the zip file. So click here, and then delete this, and then keep the unzipped file. And since in this tutorial I plan to use the BPS Rig version 4, it's worth to mention that I also have some animation libraries using BPS Rig version 4. So basically I have pre-made ready-to-use animations. So if you go to my Patreon page, scroll down to the popular posts, and then click on this 8 animations free animation library, you can click this and then download the free animation library. I'm not going to do this for this tutorial because it might be a little overwhelming, but if you're interested, you can download this free one, try it out yourself, and then also watch the... На анимации я уже точно буду вручную делать. Типа, чел, юзать вот анимации юзать готово, это как будто уже реально кринж. Даже, типа, когда ты новичок, все равно юзать, типа, готовые анимашки, это как будто бы, ну, реально кринж, типа. Не знаю, вот лично для меня. tutorial step-by-step instructions, which I'm also going to provide in the description. And if you like it, you can actually go back to the shop and then shop for all other animation libraries. For example, the best one is the premium animation library, which has 120 ready-to-use drag and drop loopable animations. You can use them once you learn how animation works, how timeline and inlay editor works, and this is going to save you a lot of time if version 4. So if you're interested, the link will be in the description. But for the beginner tutorial series, I'm not going to use the animation library to keep things simple. Now we have everything installed, everything is ready and organized. I recommend you download this MC Structure folder if you haven't already, and then organize everything cleanly here so that we can access them later on. Now let's go back to Blender, and since I mentioned that MC Prep is an add-on, we need to install the add-on directly inside the Blender. So there are two ways. We can either drag and drop MC Prep directly inside the Blender, or you can install it manually. So let me show you how to drag and drop for organized folders. So I'm going to go to add-ons, click on I can drop it directly inside the Blender, and then make sure to leave everything as default and click on OK. And now MC Prep will be installed like this. So if I press on N, I'm going to be able to bring up the side panel. We have different settings over here. And if I press on MC Prep, as you can see, I just installed the MC Prep add-on. But if drag and drop didn't work for you, then you can click on Edit, Preferences, click on Add-ons. Можем в теории проверить, работает ли он или нет. Появился ли здесь MC Prep? Да. Welcome to MC Prep. Окей, open MineWays. Нужно перезапустить. Blender просто. Да сохраним этот animation Minecraft cool.blend. По-моему, гениально назвал. Можно закрыть и заново открыть, он сразу найдет по цепи, потому что у меня он находится в user path. Нет. А GMC тоже нет. Окей. По идее, там я сейчас смотрел, они там как будто на экзешнике. Но один jar файл, а не экзешник. Другой тоже не экзешник. Давай посмотрим. Нет, jar файл и mainways. Ну, там .com, ну, в принципе, да, оно так и должно быть. Окей, я понял. А почему не так? Ай, хорошо, давай-ка добавим еще в Global Path. Все равно я, типа, в CTools, там, CTools и CTools Mineways. Окей, а теперь...
Почему not valid buff? Why? Why? Окей, сейчас чекнем. Попробую прям полностью прописать, да, buff. Потому что 128, вот почему. Окей. А это почему не так? Что? Пошло не так. Ну вот он mainway секса. Он типа путался mainway секса и просто mainways. Может такое случиться, да. Так, окей. Mainways, open mainways. Сюда. Roberts. Jumpset object. Да, тоже. Ладно, сейчас стеду.
Then click this and then click on install from disk. You can go to the structure folders, add-ons, and you can double click on this or click on install from disk and it will be installed as well. And those are two ways to install MC Prep. So that's it about downloads, organization, and installing. Now that the boring parts are over, we can continue actually animating, create the world, and import it inside the Blender. So if you're excited, let's keep going. Now, the scene looks empty, which means we need a world. We need to import the Minecraft world inside Blender. And the way we can do that, there are actually multiple ways. But the very first way is if you have Minecraft, you can open the game, launch it, create a world, export it using miners or GMC, and then import it directly inside Blender, which is what we're gonna do. However, in my last tutorial series, I got a lot of questions about what to do if I don't have a Minecraft. And there are actually many ways to do Minecraft animations, even if you don't have the Minecraft game. So I'm gonna show you some examples. First, you can actually go to the Minecraft Maps website or click the link in the description, click on Browse Maps, and then you're gonna be able to download a lot of maps online. So you can actually use some of these